Very own Alfaya Kombo is stationed. Very good evening to you, Alfaya. How are things shaping up after the fuel prices were heightened? Thank you very much. Thank you very much. I'm getting you very well from this side of Kisii County. Since morning, the business of border and motorcades have been so low. There have been low turnouts as today students have been leaving school and going to their homes, and the prices have really hiked since yesterday evening when the new prices of fuel had been announced. With me here, I have some border riders with me who are strictly complaining of the new prices that are making them lose customers. Maybe I start with one of them. Pengine unaweza anza na jina lako, alafu pengine utueleze unaisije. Kwa majina naitwa Nicholas Umwenga. Shida yenye tuko nayo kutoka Kisii Town. Shida yenye tuko nayo hapa, tumepata shida kwa sababu mafuta imeongeza. Hatuna kazi, toma wameogopa kupanda pikipiki kwenda kwa nyumba, tunaenda bure. Tuko na shida kubwa kwa sababu tulikuwa tumezoea kupata riziki ya siku. Lakini tangu mafuta iongezeke tuko na shida kubwa, na tumeingia kwa shida kwa sababu hata wamama watatoroka bwana. Kwa hivyo ni vizuri tuangaliwe na tuweze kusaidiwa. Pengine ungeomba Rais Dr. William Ruto afanye nini? Kama William Ruto akiangalia mafuta, anaweza kutufanya mafuta ikue chini kidogo bwana, angalau tupate riziki. Naam, pengine tuweze kupata maoni vile vile kutoka kwa mkazi mwingine kutoka hili eneo hapa. Kwa majina naitwa James Oyeyo, Chairman CBO Kisii Municipality. Kitu ningependa kusema kwa bei ya mafuta ni kwamba Mheshimiwa Dr. Ruto ambaye ni president ametushtua sana, sababu ni siku yake ya kwanza, alafu anaongeza petrol inaenda 180 na 20 shillings, which is very wrong. Sababu wakati bei ya mafuta inaongeza, bidhaa zote za matumizi ya watu hao wa chini inakuwa affected. So ningemuomba sana, kwa sababu wakati amepunguza mbolea, ameongeza mafuta, hiyo ni kama kutupea pesa kutoka mbele na kuitoa kwa mfuko wa nyuma. Ningemuomba sana, kama anataka kupunguza apunguze mbolea, apunguze na mafuta, ndio bei ya hizi bidhaa za tunatumia sana kila siku zirudi chini. Kitu kingine ningependa kumwambia Dr. William Ruto, ajue wakati anaguza mafuta, sasa kama saa hii ukiangalia hatuna kazi. Watu wa chini walikuwa wanasema nasaidia bottom up economy model. Saa hii hatuna customers, hatuna kazi. Ukigusa mafuta unagusa mtu wa chini, unaumisha biashara ya chini. Aangalie mafuta, apunguze mafuta, apunguze na mbolea at the same time, ndio watu wa chini waweze kufaidika. Kwa siku yake ya kwanza afisini kuongeza mafuta, mimi nasema ni makosa makubwa sana. Asante sana. Okay, thank you very much. As you can get it from behind there, you can see that's a fuel pump that is there, but there are no people or riders who are going there. I've been able to walk to other sides in this Kisii town, and there have been a fuel crisis where there is no petrol station in some fuel stations, and people are really complaining there because of lack of the fuel in this area of Kisii. And we don't know if they have decided to hide the fuel or not, because this is something that people had expected. Maybe there will be a rise of petrol or it decreases, but fortunately it went high, and many people have been astonished and have reached into some issues. Maybe I'll be able to bring the last person so that he may be able to tell us his views as a border rider. Come closer. Yes. Pengine tuambie maoni yako ni yapi? Yangu ni kupongeza mambo na fuel. Kwa majina ni Okumu, nafanya kazi ya bodaboda katika eneo la Kisii. Mambo na kuongeza fuel, tunataka iongezeke zaidi ndio watu wote tukae level moja. Wenye walipiga azimio na UDA level moja. Napongeza. Okay, thank you very much. As you can get it from here, that's all that we have, and we'll be right here waiting and to see how people are continuing to give their own views. Thank you very much. Maybe I return back to you in the studio. Right, thank you, Alfaya Kombo in Kisii County. Obviously, some particular residents say that they are in agreement for the
fuel price hike. I don't know where you are in this particular country. Do you support, or how is it affecting you? Talk to us on our social media platforms at TV47KE on Facebook and Twitter. Something else now. Deputy President Gachagua has issued a subtle warning to the Directorate of Criminal Investigations, DCI, saying law enforcers should keep off politics. Rigathi was speaking when he officially opened a 3-day induction conference of newly elected county governors and deputy governors in Mombasa. This, as he also highlighted the 3 main pillars that will see devolution go an upward trajectory in the country. We are aware of the harassment and intimidation governors have undergone through by state agencies. The level of extortion by detectives pretending to be fighting graft, whereas they were just extorting money from governors and officials, is a thing of the past. We have told DCI to go back to Kiambu Road and wait for crimes to be reported there. They have no business in government offices, hovering all over and creating a toxic environment for service delivery. We cannot have detectives in government offices because they poison the atmosphere and the environment for civil servants to deliver. So we are going to tell our security officers that they cannot send a junior police officer to go and harass and interrogate an elected governor. If there is an issue that needs to be addressed, as it should be, we are not saying we don't fight graft, but let us be decent people. Let us have respect for elected leaders. Let the head of that particular organization write a letter to the governor himself and not delegate to some junior officers to address a sitting governor, because that is not right. And those are the things that we are going to do to restore the dignity of our leaders, to enable them perform. Because when you embarrass an elected leader in front of his juniors and you go away, how do you expect him to perform the following day? That is what we must do. And I've told them, I was a civil servant for many years. Those days when things were working properly, a gazetted officer could only be interrogated by a gazetted officer. There is no way you can send a corporal or a constable to interrogate a sitting governor. If you want, you must look at the level, the various levels in the security sectors. We engage at that level so that there is dignity and decorum. Right, to some county politics now. Members of the National Assembly have endorsed former Bumula Member of Parliament Mwambu Mabunga for the county's vacant seat, Senate, after Speaker Moses Wetangula resigned for National Assembly Speaker post. Addressing the press in Bungoma town, led by Webuye West Member of Parliament Dan Wanyama, the UDA leaders have urged Wetangula to accept and support the UDA candidate in the upcoming by-election. The leaders allege that Speaker Wetangula has been pushing for Ford Kenya candidature despite Kenya Kwanza MPs voting him by a large number for the Speaker's position in Parliament. Mtu mwenye ana mweledi na ana mwelekeo na anaweza na ako na maono, ambaye pia katika bunge la taifa wale waliweza kumsikiza akitoa hoja zake. Unaona kwamba Mwambu amefikia wakati ambapo nafasi hii aweze kuenda kwa bunge la seneti ili kuweza kutuwakilisha na kuona kwamba mgao unaostahili kuja Bungoma County unafika, na najua kwamba pia akipeleka miswada huko kinachohusu mambo ya ukatuzi, yeye ako na huo umaarufu wa kuweza kufanya hivyo vyema, na najua atawakilisha watu wa Bungoma bila wasiwasi. Langu ni kuweza kumwomba spika wetu Moses Wetangula, ambaye pia ni party leader wa Ford Kenya, kwamba wakati huu ambapo tuko katika muungano wa Kenya Kwanza, ninataka kumuomba pamoja na wafuasi wake kwamba wabunge 144 wa UDA waliweza kusimama nyuma yake na wakampatia kiti cha ubunge, kiti cha uspika
katika bunge la taifa kama kuonyesha shukrani kwa wabunge wa UDA, nikiwa mmoja wao. Tunataka kumuomba kwa unyenyekevu kwamba wakati huu naye pia arudishe mkono, aambie wafuasi wake waweze kumuunga Mheshimiwa Mwambu ambaye ni mfuasi wa UDA kuweza kupata hiki kiti cha Senate. To County 001 and Mombasa residents have asked President William Ruto to fast track the implementation of his promises to revive the economy of the region, which they said was on its deathbed. Speaking in Likoni, the residents hailed their president for immediately ordering the return of port operations from Nairobi and Naivasha to Mombasa immediately after being sworn in on Tuesday. Charles Momanyi, the youth leader who unsuccessfully vying for the Likoni Ward MCA seat on a UDA ticket, also thanked the president for creating the Ministry of Cooperatives, which he said will oversee the disbursement of the 50 billion Hustlers Fund. Port operations, which is the backbone of the people of Coast Region and the entire Kenya. We know KPA is a parastatal, and when the port services were taken to Naivasha and the other areas, for the last 5 years, the people of Mombasa have suffered inwardly. We really appreciate you, and we want to assure you that we will support you 100%. And we are ready to work with your government to ensure that you realize and achieve your aspiration as laid within the manifesto of the Hustler Nation. As a youth, I thank you, secondly, for making sure that the Hustler Fund and creating the Ministry of Cooperative, which is going to focus on bottom up, especially to bring the youth together and give them funds. Elsewhere, 2 suspects have been arrested following damages caused on Ndeiya Center Church and Tekunu village in Limuru constituency, Kiambu County. According to the Ndeiya Sub-County Police Commander Roslyn Nyolimo, the 2 are part of angry residents who pulled down a perimeter wall of the church and torched it early Thursday morning. According to the residents, the church has encroached on a public road. Limuru Court is yet to give a verdict on the matter, which has been ongoing for the past 7 months. Our church has been attacked by the neighbors and burnt, and the case in the court, we are trying to get the solution of the case, but they don't have the patience to wait. Kumekuwa na mvutano kati yetu na hii barabara. Wazazi wetu kina baba zetu walikuwa nasema kwamba hii barabara ime-encroach upande wa kwetu, na mwanzo wa mwaka huu ikasemekana kwamba barabara inahitajika iwekwe laini, na tukaambiwa kwamba tutafute surveyor wetu. Tukatafuta, akakuja akakonfirm kwamba ni kweli barabara iko upande wa kwetu. Kesi iko kotini, hata court order iko ya kusema ya kwamba barabara ifunguliwe pale. Sasa mwenye shamba ndio bado wako resistant, amekataa kufungua hiyo barabara. Na ile kitu ningehimiza, wakati ukiuza shamba, usifikirie pesa inarudi mfukoni. Meanwhile, maendeleo ya wanawake leaders have urged President Ruto to fulfill pledges made to women, youth and enterprises. Speaking in Kapsabet town, the women urged Ruto to come up with measures and interventions that will improve the lives of women and girls in the country. The women also want the president to include women in his government so as to achieve the 2/3 gender rule. Vijana wetu hakika kweli wameangamia kabisa na biashara ya pikipiki ambaye haina mwelekeo. Wakikuja kuwekwa katika SACCOS na waspewe msaada kidogo, nina imani ya kwamba watafanya kwa muda na wengine wataendelesha masomo, kwa sababu wengi wao ni dropouts wa form 4, form 2. Wengine wamesoma lakini hawana namna. Wakishikiliwa mikono na kupewa kitu kidogo ya kuongezea kwa biashara, nina imani ya kwamba wataweza kuendelesha maisha yao vizuri. Naomba Our Excellency Mheshimiwa President William Ruto atukumbuke tukiwa mama, hasa tukiwa mama wa maendeleo organization. Kazi yetu ni kazi ya kujitolea na tunafanya ya bure.
hatuna mshahara. Kama kuna cheo yoyote inaweza onekana uko national government utupatie. Kama kuna cheo yoyote kwa county hatupakui, hata kama ni committee, hata kama nini utupatie. Kama kuna mtu alikuwa ameapply nominated MCA utupatie ili tuendeleze kazi, kwa sababu tumezoea kujitolea kufanya kazi ya bure, kufanyia wananchi. Utukumbuke, tunafuraha sana ili tushikane, utushike mkono. And on the same breath, people living with disabilities have raised their concerns over being treated unfairly in the recent concluded nominations by parties in the Senate and the National Assembly. They are decrying being sidelined, despite them applying for the positions to be nominated to represent people living with disabilities. Kwa nini wali advertise sisi tulipe? I spent more than 50,000 paying for that nomination fee, and then yet today majina yetu hayako. Sisi hatuko hapa ku request, we are here to demand, kwa sababu katiba imetupatia haki, na rais wetu William Samoei Ruto lazima ajue hii kwamba tunanyanyaswa. It's not about me. Hata ningeona kwamba kuna mlemavu ambaye tuliapply na yeye kwa chama cha UDA amepewa nafasi, mimi ningefurahia. Lakini leo nasikitika kwa sababu hakuna mlemavu hata mmoja ambaye anaenda kuwakilisha walemavu kwa county assembly ya Trans Nzoia. Ya kwamba hakuna hata mmoja wetu kati ya watu wanaoishi na ulemavu Trans Nzoia ambaye amechakuliwa anayeweza kwenda kutuwakilisha kule. Nasikitika sana kama mkazi wa Trans Nzoia, ati tulipokuwa na top up list tulikuwa na viongozi wetu ambao tulikuwa wanaenda nomination. Lakini gazeti ilipokuja nomination hawakuwepo. Imetupa huzuni sana kwa sababu bila wakilishi wetu ambao tulikuwa tumewatuma kule wapate nomination na tulikuwa tunawaamini, sisi county assembly ya Trans Nzoia haitatusaidia. And to the wonderful world of sports, former Kakamega Homeboyz head coach Mwalala has been named as the new Ulinzi Stars head coach, and he will be tasked to guide Ulinzi through the 2022-2023 FKF Premier League season. Mwalala left Kakamega Homeboyz, serving them for the past 2 seasons, where he led them to a second place finish after losing the FKF Premier League season title to Tusker on a goal difference on the last day of the season. And he will be assisted by Vincent Otieno, who has been serving as a stand-in coach since July after coach Benjamin Nyangweso was relieved of his duties.